Now this is first example from exercise 3.5. So here one circle is given, one tangent line is there and another secant line is there. That means here we have to use tangent secant segment theorem. Here we cannot use tangent secant theorem. Tangent secant theorem काय सांगतो तर त्या ठिकाणी एक अँगल तयार होतो कुठं तर on the circle one angle is there, but here such angle is not there. So here we have to use tangent secant segment theorem. So here we write in a circle line PQ is tangent and line PRS is secant. Therefore, by tangent secant segment theorem, we can write PQ square is equal to PR multiplied by PS. हे अशा पद्धतीने आपण लिहितो PQ square is equal to PR multiplied by PS. मग या ठिकाणी आपल्याला जे दिलेल्या किमती आहेत PQ दिलेली आहे, PR दिलेली आहे. मग याचा अर्थ या ठिकाणी आपल्याला मिळणारी किंमत आहे PS ची. तर 12 square is equal to 8 multiplied by PS. 12 square is 144 divided by 8 is equal to PS. आता या दोघांचा भागाकार करायचा आहे. तर 8 ने याला भागायचं, 8 1 8 उरले 6 64 8 8 64. सो PS is equal to 18. यानंतर आता आपल्याला दुसरी किंमत काढायची आहे RS. तर PS is nothing but addition of PR and RS. So here we will write PS is equal to PR plus RS. So PS is 18, PR is 8 plus RS. So RS is equal to 18 minus 8, that is 10 is equal to RS. Therefore RS is equal to 10 units. तर अशा पद्धतीने हे सोडवता येईल. यानंतर या ठिकाणी या दोन सिकेंट लाईन्स आहेत, या इंटरसेक्ट होतात बाहेरच्या बाजूला. मग या ठिकाणी these two chords are the parts of secant lines and they are intersecting each other outside the circle. So here we have to use the theorem on the external division of chords. So for that here we will write chord TS and RQ intersect outside the circle in point P. So by theorem on external division of chords, external division of chords. तर या ठिकाणी ते काय सांगतो तर या इथले जे काही दोन सेगमेंट तयार होतात, पहिला आहे TP आणि दुसरा आहे SP, किंवा आपण याला PT मल्टिप्लाइड बाय PS म्हणू. PT मल्टिप्लाइड बाय PS. हे जे आहेत हे दोन सेगमेंट हे पॉइंट P पासून तयार होणार आहे, PS आणि PT. त्याच पद्धतीने या साइडला येईल PQ मल्टिप्लाइड बाय PR. मग आता यापैकी आपल्याला दिलेल्या किमती आपण पाहूयात. PQ दिलेली आहे, QR दिलेली आहे. आता या ठिकाणी PR दिलेली नाही. मग आपण तात्पुरतं या ठिकाणी याला काय करायचं, इक्वेशन नंबर 1 लिहायचं. मग आपल्याला PR पाहिजे तर PR या ठिकाणी आपण मिळवू शकतो. बघा हे QR दिलेली आहे. त्यानंतर PS ही किंमत दिलेली आहे. तर नेक्स्ट
PR is equal to PQ plus QR. So PQ is 6 plus QR is 10 is equal to 16. So PR is equal to 16. Now substituting values in equation 1, PT या ठिकाणी दिलेली नाहीये, मग PT मल्टिप्लाइड बाय PS, तर PS आहे 8 is equal to PQ is 6 multiplied by PR is 16. So PT is equal to 6 multiplied by 16 divided by 8. So 8 1 the 8, 8 to the 16. So 2 into 6, that is 12. So PT is equal to 12 units. PT is equal to 12 units. मग आता PT ची किंमत कळाली आहे, त्यानंतर PS ची किंमत माहिती आहे, याच्यावरून आपल्याला TS ची किंमत काढता येते. So here we will write PT is equal to PS plus TS. PT is 12 is equal to PS is 8 plus TS. So TS is equal to 12 minus 8, that is 4 is equal to TS. So TS is equal to 4. So in this way we can use this theorem on the external division of chords. This is third example. Here in circle, these two chords intersect each other in point D inside the circle. So here we have to use theorem on internal division of chords. So chords MN and RS intersect in point D. So by theorem on internal division of chords, here we can write MD multiplied by DN. MD multiplied by DN is equal to RD multiplied by DS. RD multiplied by DS. आता या ठिकाणी आपल्याला यामध्ये किमती ठेवायच्या आहेत. MD 8 multiplied by DN ही किंमत काढायची आहे. DN is equal to RD 15 multiplied by DS is 4. So DN is equal to 15 multiplied by 4 divided by 8. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So it will be 15 upon 2, that is 7.5. DN is equal to 7.5. यानंतर दुसरं गणित RS दिलेली आहे. RS ही पूर्ण लेंथ दिलेली आहे, पण आपल्याला RD आणि DS पाहिजे असते. मग त्यापैकी आपल्याला या ठिकाणी RS दिलेली आहे आणि आपल्याला दुसऱ्या किमती दिलेल्या आहेत MD आणि DN, म्हणजे हे दोन भाग दिलेले आहेत. आता ही एकूण किंमत 18 आहे. मग त्यातली आपण जर एक उदाहरण म्हणून घेतलं तर ही जर 4 असेल, तर ही उरलेला भाग 14 असेल. ही जर 8 असेल तर उरलेला भाग 10 असेल. मग हिला x गृहीत धरलं तर हे झालं 18 वजा x. अशा पद्धतीने आपल्याला याला सोडवायचं आहे. सो let ds is equal to x. So rd plus ds is equal to 18. So rd plus x is equal to 18. So rd is equal to 18 minus x. हे आताच्या पूर्ण स्पष्टीकरणात आपण या ठिकाणी लिहिलं. यानंतर आता आपल्याला हाच थेरम वापरायचा आहे. बाय theorem on
internal division of chords. We can write md multiplied by dn is equal to rd multiplied by ds. आता यामध्ये किमती ठेवायच्या आहेत. md 9 multiplied by dn is 8 is equal to rd is 18 minus x multiplied by ds is x. याला गुणाकार करायचा आहे. 18 into x 18x minus x into x x square and this will be 72. यानंतर या सर्व किमती डावीकडे डावी बाजूला घ्यायच्या. So minus x square will become x square, 18x will become minus 18x and this 72 will be as it is equal to 0. कारण हे डाव्याच बाजूला आहे, ते डाव्याच बाजूला आपण ठेवलं, यामध्ये बदल करत नाहीये म्हणून जसं तसं राहील. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळालं. याला आपल्याला सोडवायचं आहे. तर 72 can be divided into two factors, that is 12 and 6. Both should be negative. Both should be negative. Then only here we will get the product 72 as well as addition minus 18. मग x square minus 12x minus 6x plus 72 is equal to 0. अशा पद्धतीने दोन ग्रुप केले. यानंतर x कॉमन घ्या. x minus 12 या ठिकाणी मायनस कॉमन घ्यायचं, 6 कॉमन घ्यायचं. x minus 12 is equal to 0. 72 ची पोळ 12 का 72, त्यातलं 6 कॉमन घेतलं गेलं, 12 या ठिकाणी राहिलं. आता या ठिकाणी हा ब्रॅकेट कॉमन येईल. x minus 12 second bracket will be x minus 6 is equal to 0. x minus 12 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. x is equal to 12 or x is equal to 6. x च्या आपल्याला या ठिकाणी दोन किमती मिळाल्या. मग या दोन किमती आपल्याला या ठिकाणी ठेवायच्या आहेत. मग if ds is equal to x then it will be 6. आपण या ठिकाणी एक किंमत घेतली आहे 6. मग त्याच वेळी ds जर x असेल म्हणजे 6 असेल तर त्यावेळेस rd काय होईल पहा. rd it will be 18 minus x, that is 18 minus 6 is equal to 12. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला ह्याच्यावर लक्षात येईल एक भाग जर 6 असेल तर दुसरा 12, हा 6 असेल तर हा 12 होईल. अशा पद्धतीने हे आहे. if ds is equal to x is equal to 12 then rd will be 18 minus x, that is 18 minus 12 is equal to 6. So rd is equal to 6. आपण या ठिकाणी दोन्ही किमती काढलेल्या आहेत. rd आणि ds. आपल्याला फक्त ds च विचारली आहे पण आपण या ठिकाणी दोन्ही किमती काढलेल्या आहेत अशा पद्धतीने. Now this is example number 4. Here if we see the figure in circle with center O, this line AB is tangent and this line AD is secant. So here we have to use tangent secant segment property theorem. So here solution, line AB is tangent and line AD is secant. Therefore by tangent secant segment theorem we can write AB square is equal to AC into AD. पहा AB स्क्वेअर घ्यायचा, टँजेंटच्या भागाचा जो सेगमेंट आहे तिथं त्या ठिकाणी त्याचा स्क्वेअर घ्यायचा आणि दुसरा जो भाग आहे त्या ठिकाणी A पासून कॉर्डचा एक पॉइंट आणि A पासून कॉर्डचा दुसरा पॉइंट. तर
AC मल्टिप्लाइड बाय AD अशा पद्धतीने येईल. मग या ठिकाणी AB दिले 12, 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू AC दिले आहे 8 मल्टिप्लाइड बाय AD. So 144 divided by 8 is equal to AD, that is 18 is equal to AD. AD is equal to 18. ही झाली पहिली किंमत. यानंतर आपल्याला दुसरी किंमत काढायची आहे DC. आता AD माहिती आहे, AC माहिती आहे, मग उरलेला भाग असेल DC. तर त्यासाठी हे लिहायचं आहे AD is equal to AC plus DC. AD is 18 is equal to AC is 8 plus DC. So here it will be DC is equal to 18 minus 8, that is 10 is equal to DC. DC is equal to 10. In this way we will get this. And the third value is AE. AE, तर त्यासाठी आपल्याला हा EC काढावा लागेल. मग AC प्लस EC हे करता येईल. तर EC काढण्यासाठी हा जो आहे तो परपेंडिक्युलर आहे. परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बायसेक्ट द कॉर्ड याचा आपल्याला या ठिकाणी वापर करायचा आहे. तर सेगमेंट OE परपेंडिक्युलर chord DC. Therefore here we can write EC is half of DC. So half of DC is 10 is equal to 5. EC is equal to 5. आता हा झाला भाग 5 आणि हा आहे 8. तर 5 अधिक 8 13 होईल. AE is equal to 13 होईल. तर अशा पद्धतीने हे आपल्याला काढता येईल. तर AE is equal to AC plus CE. So AC is 8 plus CE म्हणजे EC हे आहे 5 is equal to 13. So AE is equal to 13. In this way we can solve this example. Now in this figure, in circle with center H, here line DF is tangent segment and line DE, this is secant line. So here we can use tangent secant segment theorem. So for that we will write here line DF is tangent, line DE is secant. Therefore by tangent secant segment theorem, we can write DF square is equal to DG into DE. DG multiplied by DE. This is step number 1. हे झालं. यानंतर आता हा सेगमेंट EF is diameter. So segment EF is diameter. So EF is equal to 2 multiplied by radius. So is equal to 2r. So EF is equal to 2r. Now in the next step here we are going to show that this angle is right angle. So for that line DF is a tangent and segment HF is radius from point of contact. Therefore here we can write segment HF perpendicular line DF. This is by tangent theorem. Tangent theorem काय सांगतो तर tangent and radius from the point of contact are perpendicular to each other. So here we got that this angle is right angle. So therefore we can write measure of angle
EHD is equal to 90 degree. So in triangle EFD is equal to 90 degree. So in triangle DFE, measure of angle DFE is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, we can write DE square is equal to DF square plus EF square. हे झालं Pythagoras theorem नुसार. So reference will be Pythagoras theorem. So here DF square is equal, DE square is equal to DF square plus EF. EF is 2R. So here we can place 2R bracket square. So DE square is equal to DF square plus 4R square. यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर हे 4R स्क्वेअर या साइडला घेऊयात आपण. मग हे होईल DE स्क्वेअर मायनस 4R स्क्वेअर इज इक्वल टू DF स्क्वेअर. तर या ठिकाणी DF स्क्वेअर च्या जागी आपण ही किंमत त्या ठिकाणी ठेवणार आहोत. सो इट विल बिकम DE स्क्वेअर मायनस 4R स्क्वेअर is equal to DG multiplied by DE. This is from equation 1. यानंतर आता ही जी किंमत आहे, ही जी राइट हँड साइड आहे ती आपण इकडे घेऊ. सो इट विल बिकम DE स्क्वेअर मायनस DG multiplied by DE is equal to 4R स्क्वेअर. हे 4R स्क्वेअर आपण वापस त्या जागी आणलेला आहे. मग इथं हे DE स्क्वेअर आहे. DE स्क्वेअर मीन्स DE मल्टिप्लाइड बाय DE. तर यातला हा DE आणि हा DE कॉमन येईल. सो DE विल बी कॉमन. मग या ठिकाणी एक DE शिल्लक राहिला. सो DE मायनस DG इज इक्वल टू 4R स्क्वेअर. सो DE मल्टिप्लाइड बाय DE मायनस DG. पहा DE मायनस DG, या DE मधून हा DG वजा केला तर हा राहिला GE. तर या ठिकाणी येईल GE इज इक्वल टू 4R स्क्वेअर. तर त्यासाठी या ठिकाणी आपण रेफरन्स लिहू शकतो D-G-E. That means point G is in between D and E. Therefore, here the subtraction of these two will be GE. So DE multiplied by GE is equal to 4R square. DE multiplied by GE is equal to 4R square. In this way, we can prove this.